Dumelang phuthego ya Modimo. Greetings, congregation of God. Ke kopa gore le ka tsaya manno a lona. I humbly request that you may take your seats. Ke tlile go bua ka bokhutshwane I'm going to be very brief ka gore moruti because the pastor le morwadi ya moruti and his daughter, ba buile mahoko otlhe they've said all the words a bokete that are heavy, mme ke ba leboge. but I want to thank them. Nna ke le lemoge lotlhe Let me recognize all of you, bakereki badumedi members and believers, batho ba tumelo. people of faith. Ke le lemoge jalo ke bo ke le leboge. Let me recognize and also thank you. Le rapetse batho ba Modimo. You have prayed, people of God. Le itimile dijo You have fasted. le rapelela gore Modimo a diragatse phetogo mo lehatsheng la lona. Praying and asking God to make a change or bring a change in your country. Le rapetse ka sebaka, You have prayed for a long time le rapetse le sa itsape, without giving up. le nthapeletse. You have prayed for me. Ke a itse gore le nthapeletse. I know that you prayed for me. Bangwe le rapeletse go sephiring. Others prayed in secret Ha ngwe le tshaba gore ha le ka utlwa gore la rapela mme le rapella nna. because you are afraid that lest you be heard praying for me, Gongwe le ka nna le mangwe mathata. you might be in trouble. Mme le rapetse. But you prayed. Badumedi botlhe lehatshe le ka bophara ba rapetse. Believers countrywide have prayed. Batho hela ba Modimo gongwe le gongwe ba rapetse. People of God everywhere have prayed. Le mo dibareng tota ke a itse gore ba rapetse. Even in bars, I know that they prayed. Mme le nna ke ne ke rapela hale le hale. I too was praying once in a while. Ha go ta mo thapelong, When it comes to prayer, motho yo kileng a nthuta go rapela the person who once taught me how to pray ke monna o mongwe ne le rangwane. is a man who was my uncle. A nwa bojalwa phetela He drank a lot, thata le gone. a real lot. Mme erile ha ke hetsa go ithuta molao ko University ya Botswana, After studying the law at the University of Botswana, ka bo ke dira moletlo wa go ipelela go hetsa graduation party I had a graduation party ko Mahalape. in Mahalape. O na siyo rangwane yo My uncle was not at the graduation party. a haletse ko majalweng kwa a nnang teng. He had gone drinking. Mo mosong wa letsatsi lone le ne go le moletlo a ba goroga The morning when the function was supposed to be, he arrived ka gore go ne go nna go sena ope yo itseng kwa teng. because no one would ever know where he would be at any moment. A mphitlhela ke robetse, He found me sleeping. a ba ntsosa maphakela thata. He woke me up quite early. A ba kopa gore ke mo aparele tsone digaone tse sengwe le sengwe jaaka ke ne ke ntse. And he asked me to wear my graduation regalia. Kana o ntsosa mo borokong. He was waking me up from a deep sleep. Ke bo ka re ke tla mo shakgalla. I almost got angry. Mme ke bo ke re ma ke dire hela gore ke mo ntshega go nna. I thought, let me just do as he wishes. Ka bo ke apara. I wore my gowns. Ha ke sena go dira jalo, After doing that, a ba khubama he knelt down a rapela. and he prayed. Mme o rapetse ka tsela e rileng ha simolla ke batlile go thubega ka ditshego. But the way he prayed, I almost laughed when he started. Ka gore o rapetse ka tsela e ne la ntlha ke e bona. It was an unusual way of praying. O na rapela o ka re o tsere dikgang le tsala ya gagwe. He was praying as though he was chatting with his friend, O ka re ga a tlhoagala. like he wasn't serious. Le nna ke simolotse o ka re ga ke mo tseye thata ka tlhoagala. I also wasn't taking him too seriously. Mme ha go ntse go tsweletse ka bo ke re kana Modimo o kgona go utlwa bone ba ba ntseng jang. As the prayer proceeded, I thought that God would listen to people as him. Jaanong ka bo ke mo reetsa ke tlhoagetse. And then I listened to him attentively. A tswela a tsere dikgang le Modimo. He continued conversing with God. A re Modimo nna le wena re na le dikgang tsa rona. He says, you and I, God, have a lot to talk about.
ke a itse gore ga ke go direle sentle ka nako tsotlhe I know that I don't do right by you at all mme times. bona modimo God, ha here, ga ke bue ka tsame I'm not talking about my issues. ke bua ka monna yo I'm talking about this man. ka re tlhokomela o babalele monna yo I'm asking you to take care and protect this man. ha hetsa re wa nkutwa When he finished, he said, "Do you hear me? e a go nnegela jalo Let it be so. tsa mmelo yena re tata re di bona We'll talk about my issues with you." a ba heditse And he was done. ha hetsa go rapela jalo a ba tswa go tswella ka thulaganyo ya gagwe And then when he finished praying, he continued with this agenda for the day. ke bo ke sala ke akanya ka thapelo e I thought about the prayer, ke akanya gore monna yo o bua le modimo praying, thinking that this man is talking to God, jaaka o ka reng o ha o bapile nae as though God is right next to him. ga a rapele o ka re modimo o kgakala le ena o mmago gongwe ga o hile He's not praying like God is in a far place, he's close to mme him. ebile o bua a phuthulogile And he's very free, go a bonala gore mme o bua a tlhoagetse but he's also serious. ke bo ke akanya gore go raya gore ene le modimo And then I thought that he and God, ba na le kutlwano e hapegile e nngwe rona re sa e tlhaloganyeng they have a relationship, a Batho ba special one ke that you don't understand, ditsala. that these two are friends. mme yo o tlhaloganya modimo tota And that he also understands God quite well. mme ha ke le raya ke re ke a rapela hale le hale ke rangwe ke ete ke bue le modimo hela When I say I pray sometimes, I mean that I converse with God sometimes. nako tsotlhe ga go le thata Whenever it is difficult, ke sena dikarabo when I don't have answers, ke na le go ipotsa potso e lengwe hela gore a mme mo nakong ye ke mo go yone I tend to ask ka myself one seemo se question, ke lelang ka sone that, a gona le sengwe se ke ka se dirang se se ka hetolang that where I am and what I'm crying about, is there anything I can do to change these circumstances? ha ke bona gore mme ga seo When I realize that there's nothing, ke na le go akanya gore mme ha nka nna ha ka tsenwa ke go lo mo batho ba go bitsang stress go na le go lo gate stress I would then think that if I can find myself stressed, a ke tabo ke thusa seemo se gore se tokagale le nna ke ithusa am I going to better the situation or even help myself? ke bo ke re nya go tabo ke sa dire jalo That would not help. yaanong ke bo ke aga ke tsa tsela ya go rapela ke ra modimo ke re bona modimo And then I take a route of e prayer ha and ke say, riana "Lord ke a God, robala jaana look here, I'm sleeping. ga ke na dikarabo ga ke itse gore go iragala eng ebile ke reng I don't have answers. I don't know what is going on. And I don't even know what jaanong ga to do. ke riana ke a robala As I speak, I'm ke going to tswa mo sleep. go tsone I'm going to ke leave di these tlogela issues le here. wena I'm leaving them with go you. tla bona wena gore o ira jang You'll sort them out for ke bo me. ke robala ka boammaaruri And then I'll definitely go to sleep." jaanong ga ke raya batho jaaka ke tla le raya ke re ga ke nke ke nna le stress When I tell people that I hardly ever get stressed gotlhelele or never get stressed, dikgwetlho tsotlhe tse di teng tse di iragalang ke a di bona di kgona go go tusa botlhoko I see all the challenges around me. Sometimes I can even be hurt. dilo di le dintsi di nkutusitse botlhoko le nna mo botshelong A lot of things have hurt me in life. ebile ngwe tsa ntira gore ke di tsibogela ka tsela e ke utlwisang ba bangwe botlhoko And probably even caused me to respond in a way that would hurt others. tsotlhe tseo ke di kopela maitshwarelo For all those, I apologize. mme ko bohelong ja sengwe le sengwe But at the end of it all, ke a amogela gore modimo ke ena tshwereng taolo gone mo ga o ka nna le gone ga jwelela mo go wena ga tlopelesega if we can be mindful of that, go na le go bidiwa tumelo faith of faith, I'm a man of faith ke monna wa tumelo. unwavering faith Tumelo hela e sa tshikinyegeng. and my faith Mme tumelo ya me is constructed on love. e beilwe thata mo loratong. I love deeply. Ke rata mo go tseneletseng. Love. Lorato.
in all its forms and manifestations, mo botlalong jalo ne le go itshupa ga lone rolled and blended together le kopantswe ga mmogo and mediated by grace, mme le tseregangwa ke mogau meaning it is totally undeserved, mo go rang gore ke le gore motho ga le mo tshwanele completely unjustified, le le senang gore le ka tlhalosiwa jang absolutely go unjustifiable. sena gore le ka tlhalosiwa jang. Ke eng se se dirang gore ke bo ke eme ha gompieno? What makes it possible for me to be standing here right now? Go twe ke tautona wa lehatshe la Botswana. Being referred to as the President of the Republic of Botswana. Ga se ka botlhale bope jo bo gaisang jaga o. It's not because of the intelligence that is better than anyone else's. Ga se ka sepela se se hapegileng se ke ka tswang ke nanaso. For no special reason or anything that I happen to have. Ke hela gore modimo gore a rona tsa tshwetso ka nako ya itsereng. It's just that God made a decision at a time when He did. Me go a bona la gore ga a etsa gompieno. And it's evident that He did not take that decision O sa la now. itsere. He since made the decision. Me sengwe le sengwe se se diragetseng But everything that happened, e ne le se se baakanyetsang gore go te go diragale re goroge gona ha re leng it teng. was in preparation for us to be where we are now. Tse dingwe o di dira o sa itse gore o ira eng. Some of the things we do them unaware. Ha ke re ke lebagana le go emela botautona ja lehatshe. When I Bangwe decided to ba ne ba stand as the nyatsa ba re president, ke bogatlapa. others thought it was cowardice. Me re ha gompieno. But we are here now. Ma ke le bolelle betso ke sa le hore Let me tell you the truth. mo tsamaong yone ya mosepelo ga ke ise ke nne le pelaelo epe ya gore go tle go nna hela jana. During my journey, I've never doubted that one day it would be like this. Gongwe o ka re ke yone arrogance, O ka nna wa akanya gore ke boikgogomoso, go dumela gore go a go diragala jana. believing that it will be as it is now. Ga ke ise ke belaela. I've never doubted. Ha no ka mpotsa gore mme o ra go diragetse o dirile eng kana mang a dirile eng? But Ho if ke ne you ke were sena to ask dikarabo. how would that happen, I did not have answers. Mme kana ke itse gore ha o rapela, But I know that when you pray, ha o rapela sentle, when you pray properly, ke ene morena Jesu a reng it is the Lord Jesus Christ who says, o se ka wa rapela hela o rapelela sengwe. Dumela Don't gore just- e seng gore o tla se bona. Dumela gore o setse o se bone. when you pray for something, believe that you have received that which you prayed for. Mme re ka gore o dumela gore o setse o se bone, But because you believe that you have received, o bontsha ditebogo. then you give thanks. O lebogela sone se Being thankful for the very ka gore o dumela gore o setse o se bone. because you believe that you've already O leboga jaaka yo o setseng a se tshotse. You already Ha o leboge- someone who already has the Ha o leboge jaaka yo o se sologetseng. You don't thank like someone who's expecting something. Ke ne ke sa sologela, I wasn't expecting. ke ne ke bone ke amogetse. I had seen and I had received. Tumelo go tewa gone. That is what faith is. Mo go nna, to me, Mo go nna, faith is a transcendence tumelo ke go palamela over three-dimensionality. mo mahelong a Get out mararo, of the corporeal, the physical, go tswa mo lehelong le le tshwaregang, and get into a different realm, o bo tsena mo lefaufaung le le harologaneng, the incorporeal, le e leng gore ga le tshwarege, the intangible. mo go sa tshwaregeng. And when you are in that realm, Ga o le mo lefelong leo, you command the physical. o tla bo o laola tse di tshwaregang. And it is not open only to me, or it's open to all of Mme us. ga go a bulegela nna hela go bulegetse To mongwe le mongwe. transcend the physical, Go feta se se tshwaregang, to avoid being hostages of the three-dimensional world, go emisa go nna go tshwarwa ke lehatshe le le tshwaregang. to live in this three-dimensional world, but to be not of it, Go nna mo lehatsheng le le ka kwano mme o se wa karolo ya lone. to belong to the world yonder.
Go nna mo lehatsheng le le ka kwa. from which world you command Go this eleng gore ha o le physical go go world. lona o ka laola tse di diragalang mo lehatsheng le le tshwaregang. I know you've prayed, Ke a itse gore le rapetse, you've commanded. lo laotse. Now we are going to get back to the physical, And re to boela mo lehatsheng le le ka kwano. and you are going to command me Yaanong le tlile go ntaela as your servant, yaka modiredi wa because lona. that's all I am. Ka gore ke sone se ke leng sone. I'm your servant. Ke morongwa wa lona. Your wishes, your desires, your interests Dikeletso tsa lona dilo tse leng gore la di kgathegela. shall be the lamp unto my feet. Di tana tsone di ntaela mo dinaong tsa me. You are my principals. Ke lona ba go kgobame. All the people of this country Batho botlhe ba lefatshe le are my principals. ke lona beng ba me. I submit to you, Ke ineela mo go lona. and I pledge to do your will. Me anong ke ikana go dira thato ya lona. I will offend you sometimes. Ke tlile go le kgopisa nako tse dingwe. I will fail you, Ke tla le swabisa nako tse dingwe. but when I falter, Me anong ga ke dira phoso. because I have declared to you up front, Ka re sale ke le boleletse go sale pele. don't be surprised, Le seka la gakgamala. don't be harsh, Le seka la nna bogale. be understanding, Nna batho ba ba tlhaloganyang. and advise, Mme le nkgakolole. admonish, Le nkaele. guide, Le mpontshe tsela. and counsel. E be le ka nkgakolola. I ask this of you. Ke kopa se mo go lona. And I ask this of every single person in this country, Ke kopa se mo go mongwe le mongwe mo lehatsheng leno. including children. Le bone bana. I believe in children. Ke dumela mo baneng. I've been blessed with a few of them. Ke sogogaditswe ke ba sekae. Good people of God, Batho ba modimo ba siameng. I am your servant, Ke morongwa wa lona. humble before you, Ke ikokobeditse gape le ga lona. submitting to you, Ke ineela mo go lona. grateful for your indulgences throughout, Ke lebogela thomo ya lona. begging that you continue to indulge me as I make mistakes in the process of serving you. Ke kopa gore le tswelele eme le nna ke ntse ke dira diphoso ga ke ntse ke le direla. I spoke with the permanent secretary to the president. I met her for the first time yesterday. Ka bua le permanent secretary wa president maabane la ntha kopana le ene. She said, "Good afternoon, Your Excellency." A re dumela your excellency. I was a little unsettled, Go lo ga teng ga ntshikinya go sekae. so I said to her, going forward, Ka mara ka re go ya pele. I'm going to ask that I not be referred to as His Excellency. Ke kopa gore o ska bua le nna o nka ya jalo. Because sometimes when you are called these, you think you are too big for the people. Nna ka re na o tse dingwe ga o bidiwa ka maina a boketa wa kanya gore motho o na thata mo bathong ba bangwe. Sometimes you get a bloated sense of Gangwe, your worth. go kgona go ikoketsa tlhotlhwa ya gago. And I want to avoid that from the get-go. Yaanong ke batla gore ke kganele seo hela re In every simolola. little way I can. Ka tsela epe e kgonagalang e nka dirang So jalo. she said, "What are we going to call you?" A re ta go bitsa re reng. I said, "Just say Mr. President." Bogolo re tautona. You, Lona, the people of this country, batho ba lehatshele. maybe privately you might say His Excellency. Gongwe ha le le nosi ko le ka re His Excellency. But if you want to give me utmost respect Mme ha o batla go ntlotla mo go feletseng. and recognition, Gongwe le go ntemoga. that will hit right to the very recesses of my heart. Yo mo go ta gore ga go botenyeng ja pelo ya me. When you meet up with me, Ha o kopana le nna, just say, o bo o re. "That's my boy." Yo ke mosimane wa. And this thing Yaanong selo se is sweetest se monate thata. when it is said Ga se buiwa by a child ke ngwana yo monyenyane. looking at me and saying, A ntebile a re, "That's my boy." yo ke mosimane wa me. Throughout my travels, Ga ke ntse ke tsamaya, I've encountered many children, ke kopane le bana ba le bantsi thata. and I brought them to a level where Mme ka ba tlisa mo seemong se e leng them gore and I relate as equals. rona re kgona go tsalana ka batho ba And they lekana. can say to me, Mme ba kgona go nthaba. "That's my boy." Yo ke mosimane wa That me. warms my heart, Seo se ama pelo ya makes me. me
very happy. Se dira gore ke itumele So if you thata. want to please me, Ha le batla go just intumedisa, call me your boy. mpitse mosimane wa Because lona. that's what I am to Ka you. gore ke sone se ke leng sone mo go That's what lona. brings me close to you. Ke sone se se ntisang gaufi And le that's what will lona. keep us close to each Se other. se tla dirang gore re tswelele re So I'm bapile. grateful to all of you Yaanong ke a leboga ka lona ba for botlhe, the honor ka tlotlo that you've bestowed on me. e le nnetseng. I'm grateful to Pastor Mogokgwane Ke leboga la moruti Mogokgwane for the ministration throughout, ka bodiredi jwa gago jo bo tsweletseng, for the counsel, bogakolodi, for the admonishment. bo go kaela le go kgalemelwa. Everything good that I do, Sengwe se se molemo se ke se dirang, credit it to him. le mo neele kgalaletso ya seo. All faults and shortcomings Diphoso tsotlhe le go palelwa are mine. ke tsa me. I take full responsibility. Ke tsaya boikarabelo jo bo tletseng. And at the end of it all, you've loved me. Mme yaanong ko bophelong le I nthatile. bounce the love back to you a Yaanong million ke a le fold. di neela le le menagantse go le gantsi-ntsi. You've loved me so. Lo nthatile thata. You've loved me unconditionally. Lo nthatile go sena mabaka. And I love you back. Yaanong le nna ke a lo I rata. appreciate all of you. Ke a lemoga ba lotlhe. And those close to me, Jaanong ba ba gaufi le nna, my family, ba lelapa, they know the tribulations. ba itse dikgwetlho, They've loved me through them. ba nthatile mo go tsone, They've supported me. ba nkema nokeng, They've stood by me, ba ema le nna, even when there was no reason to. le ga nne go sena lebaka la gore ba ka dira In jalo. fact, even when there was every reason not to. Mme ebile go na le mabaka a mantsi a gore ba seka ba dira jalo. I'm grateful. Yaanong ke lebogela seo. I'm grateful to the woman in my life. Ke lebogela mosadi mo botshelong jwa me. I'm grateful to the support of family, Ke lebogela ke monokeng ya lelapa. to my children, Ke lebogela ba ngwanake, all of them. ba botlhe, Beautiful people, batho ba bante, beautiful souls. mewa e mentle. Whatever people may say, Sepe se batho ba ka se I buang, console myself and say, ke ikgomotsa I fela make ka them gore beautiful though. ke ba bante They're bone, beautiful. ba bante. And if you want to know how to relate with me Mme yaanong ga batla go itse gore ka tsanana le nna jang, and know how I respond, le gore ke tsiboga jang, you might take counsel from my little girl. kana gore ke tsaya bogakolodi mo ngwanekeng yo o monyenyane. She handles me as if I am her son. Go tsalana le nna o kare ke nna ngwana wa gagwe. She sends me Wa nthoma as she pleases. jaaka a bata, She scolds me. wa nkomanya. She's just the boss. Ke boss, You are my bosses. lona le diboso tsa me. If you see how she relates with me, Ga le ka bona gore o tsanana jang le nna, and you relate with me that way, e be le ka tsanana le nna ka mokgwa one o. then you'll have no time to call me His Le Excellency, tla be le sena nako ya go mpitsa His Excellency, because you are the excellencies. ka gore ke lona ba Thank you ba so tlotlege. much. Ke a leboga thata, Thank you very much. ke leboga thata, I love you. ke a le rata, I love you ke a le rata. sincerely. Ke le rata ke I tlhoafetse. love you Ke a lo deeply. rata. Ke le rata ke tsentse Thank mo you. pelong. Ke a leboga. You're ever so kind. That's my boy. Mosimane wa me. Wow.